Salam sejahtera semua. Anggun dan cekal. Dua perkara yang sangat berbeza tetapi sangat relevan dalam kehidupan seorang wanita. Setuju ataupun tidak? Saya Waran Shanmugam selaku pengerusi Pertubuhan Kebajikan Perkasa Warga Malaysia Negeri Sembilan ataupun dalam bahasa Inggeris empowermalaysians.org dan juga pengasas SAT Academy ingin mengucapkan selamat datang ke rancangan The Waran Shanmugam Show. Rancangan ini tuan-tuan dan puan-puan disiarkan live menerusi Facebook dan juga YouTube. So klik Facebook, klik YouTube. Hari ini 19 Mei 2021, Rabu malam Khamis. Temu ramah kami pada malam ini adalah seorang yang sangat popular di negara kita dan juga beliau terkenal di arena antarabangsa ya tuan-tuan dan puan-puan. Seorang personaliti TV yang berpengalaman, seorang penerbit pementasan dan audiovisual yang terampil, juga seorang pemudahcara pembelajaran yang bertauliah. Jawatan yang dipegang sungguh banyak. Beliau hebat orangnya, tapi lebih hebat adalah sikapnya yang tidak sombong dan sifat rendah diri. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya menjemput tetamu kita pada malam ini, Juwita Jalil. Hai everyone, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai Juwita, apa khabar? Selamat Hari Raya. Selamat Raya, Mak Zapotin kepada semua orang. Selamat Raya. Ya, family semua okey ke? Okey, Alhamdulillah. Okay, bagus. Terima kasih. So, baiklah sedikit sebanyak tentang rancangan ini ya Juwita ya. Hari ini rancangan The Waran Shanmugam Show adalah dalam bahasa Melayu. Jangan lupa kita juga ada sesi dalam bahasa orang putih, bahasa Tamil dan bahasa Cina ya. Huai Toyo. So ini adalah sebuah rancangan Juwita yang memaparkan insan berinspirasi. Ya betul. Insan berinspirasi seperti Juwita ya. Iaitu sesiapa sahaja yang membawa perubahan Juwita saya akan paparkan dalam The Waran Shanmugam Show. Ini sangat penting ya Juwita sebab walaupun perubahannya besar-besaran ataupun kecil-kecilan ke atas diri sendiri ataupun ke atas orang lain ya, ini sangat penting bagi kita sebarkannya supaya ramai lagi yang boleh belajar daripada setiap apa yang kisah-kisah kita paparkan dalam setiap rancangan kita ini ya. Rancangan hari ini adalah sangat menarik saya rasa ya sebab 40 minit selalunya tapi tengok keadaan ya. Tujuan utama rancangan ini adalah simple. Semata-mata untuk menyebarkan semangat yang berkobar-kobar seperti yang saya katakan tadi kepada orang di sana melalui kisah-kisah yang dipaparkan dan juga yang lebih penting ialah ini Juwita ya, iaitu mesej yang tersirat. Anda lebih daripada apa yang anda sangkakan. Saya lebih daripada apa yang sangkakan. I am more than I think in English. Ini sangat penting ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat ya, anda mempunyai nilai yang sangat tinggi daripada apa yang anda sangkakan. Cuma anda belum perasan lagi. Betul. Jadi ikutilah kami melalui Facebook page I am more than I think. Tolong like, tolong share. So Juwita, mari kita teruskan ya sesi kita pada malam ini. Saya sebenarnya gemuruh sebab insyaAllah ramai kawan-kawan saya yang ada di sana. Hi everybody, you know who you are. Thank you for supporting me. I love all you. There's a bunch of them out there. Ramai sangat peminat-peminat Juwita kat sini ya. Judy, yes. She's here. Hi Judy. Exactly. So mari kita mulakan. Boleh Juwita? Boleh. Silakan. Alright, bagus. So ramai yang tertunggu-tunggu ya dari pagi tadi ya untuk mengikuti rancangan ini. Tengok semasa saya tengah berbicara dengan Juwita, ramai lagi yang tengah bagi komen kat sini ya. Tapi kita baca komen sebentar lagi ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa soalan yang tuan-tuan dan puan-puan nak tanya Juwita Jalil, inilah masanya. Tolong komen, gunakanlah petak komen di bawah sana ya. Type lah soalan-soalan anda dan juga komen-komen anda di sana. So Juwita, mari. Jangan tanya soalan yang saya tak boleh jawab, okey? Boleh. Kalau ada soalan yang tak boleh jawab, kita answer sajalah. Baiklah. Alright, Juwita, saya nak tanya. Ini soalan yang saya tanya kepada boleh dikatakan semua tetamu saya di dalam rancangan ini ya. Saya nak tahu dan ini sangat penting ya. Apakah latar belakang Juwita? Latar belakang
ini lebih kepada pengalaman masa kecil Juwita, zaman muda, zaman teenager ya, keluar dan sebagainya. Boleh ceritakan sedikit Juwita, silakan. Boleh sikit sebab kalau nak cerita dia sampai besok dia tak habis. Okay, saya dilahirkan di Pulau Pinang, anak mami. Anak mami. So sekali-sekala nanti dia keluar saya lagi, jangan gelak dah. Keluar dah. Itulah dia dah keluar dah tu. Ya dah keluar dah. Okay, kita cerita macam mana ni ya. Okay, saya mula saya bermula menjadi seorang pergawati ya, masa tu umur saya 16 tahun kalau tak salah saya, dan di situ saya buat iklan televisyen yang pertama saya masa tu saya umur 16 tahun adalah iklan shampoo Sunsilk. So I was the first Malaysian Sunsilk girl at that time. Wow. Lepas tu, ya, dan saya ingat lagi, yalah zaman dulu mana ada social media ke apa benda kan. Pernah saya berjalan kalau pergi mall ke apa, orang datang kata, excuse me, can I touch your hair? So itu kenangan yang Masya Allah, you know, Alhamdulillah. Dan saya I hosted my first TV program at the age of 18. Umur saya 18, saya menjadi host rancangan Kesuma di RTM. Ketika itu adalah Kesuma adalah rancangan Wanita, program magazine Wanita. Lepas pada tu, after about 2 years, I was the first batch of Selamat Pagi Malaysia masa tu dengan RTM, dan lepas pada tu kita ramai of course segmen saya dalam Selamat Pagi adalah segmen wanita. Jadi ramai yang nak saya host rancangan wanita sahaja gitu kan. So daripada itu jadi rancangan Selamat Pagi Puan. Di mana it was live, itulah rancangan siaran langsung di RTM ya. Daripada situ kita buat rancangan Suri. Suri adalah a spin-off of Selamat Pagi Puan sebab ramai orang komplain pagi-pagi dia orang tak ada masa nak tengok, dia orang nak kerja, anak nak sekolah. So Suri was at 2 o'clock in the afternoon, so they had time to sit down and chat with me, and you know we had a good time. Alhamdulillah, after that saya masuk TV3 masa tu. Masa tu TV3 baru buka di Jalan Riung di Bangsa. Saya ingat lagi bersama-sama dengan almarhum Datuk Mahathir Lokman, dengan Wan Zaliha Razi and everything, so we were the first batch. And I guess the rest is history. Lepas pada tu saya terus mengacara rancangan-rancangan lain, jadi mentor untuk rancangan TV One in a Million, dan jadi mentor untuk rancangan TV Clever Girls, dan banyak lagi, Alhamdulillah. Very nice, very nice. Sebentar ya, Juwita, I want to show you something ya, and this is very important ya. Let me show this to you, and also to the many people there. There you go. Oh dia. Ingat lagi ya, ini gambar-gambar yang saya cari dari media sosial ya. Masya Allah. Ini the facilitator ya. Kemudian masa tu yang atas sekali tu rancangan Clever Girl, yang di bawah tu adalah saya sebagai seorang trainer, di mana kita pergi dari college ke college tu, rancangan program Project Fearless, where we went from college to empower young women. So of course bila you panggil saya pada malam ni, is exactly what I do, you know, we empower women together. Women empowering women, inshallah. Beautiful. And I also heard that you used to go to the military soldiers to give some trainings ya, kementerian. There was one time, yes, saya ke Camp Kawi bersama dengan suami saya. Dia membuat rancangan, dia buat program menulis lagu, dan saya juga membuat train diorang stage presence dengan diorang. So lepas pada kita berada sana 3 hari, bengkel tu adalah 2 hari, dan hari yang terakhir diorang we stage a concert
at Camp Lokawi, and it was amazing, mashallah. I see. And then Yeah. what about yang ini? Oh wow, this is the other side of me. Saya adalah pengacara ataupun master of ceremonies. Dan Masya Allah, I've had amazing shows in my life. Saya pernah mengacarakan events di hadapan adalah sampai 50,000 orang pernah juga, Alhamdulillah, di hadapan dulu yang Maha Mulia Raja-Raja kita, Sultan-Sultan kita dan sebagainya. It has been I have had a very blessed life, Waran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, I've had an amazing, very colorful and exciting life. Yeah, I still remember the phrase, yeah. Good evening, everyone. My name is Juwita. Ingat lagi tak? Yes. So that's itulah apa yang saya cakap bila saya naik pentas. Good evening, everybody. My name is Juwita. So that gives me great pleasure. Yeah. Indeed. And this one, I was googling, kemudian saya dapat yang ni. Ingat tak? Oh, dia. Oh my God. Please send that to me. 606. Oh wow, Masya Allah. Wow. Ini akan WhatsApp dekat you, ya. This is specially for you, Juwita. Please, Masya Allah, that's Kesuma. Wow. Yeah, well, ladies and gentlemen, I'm 600 years old, so yeah. But it's amazing. Saya ingat lagi ya, rancangan Kesuma dulu-dulu ya, masih segar dalam ingatan Juwita, tapi saya tak tahu siapa yang di sana masih ingat lagi rancangan Kesuma. Tapi ya betul, memang menarik ya masa dulu ya. Tapi saya nak tanya soalan yang agak penting dan ini sangat betul-betul bermakna bagi wanita-wanita di sana, Juwita ya. Tajuk kita pada malam ini iaitu keanggunan dan kecekalan wanita, elegance and empowerment. Dua perkataan yang membawa makna yang sangat berbeza-beza ya. Jadi boleh Juwita terangkan sedikit hubungan di antara kedua-dua perkataan tersebut dan juga dalam hidup Juwita sendiri, keanggunan, kecekalan. Silakan Juwita. Okay, wow. Keanggunan ya, saya besar dengan wanita-wanita yang anggun, seperti nenek saya. Dia tiap-tiap hari mesti bersanggul dan ada bunga mala. Bunga mala? Mesti ada bunga mala. Saya ingat lagi dalam laci dia tu, the first layer, the first drawer will be the jewellery that she wears at home. So cucuk sanggul yang pakai di rumah, rantai subang yang dia pakai di rumah. The second drawer will be her jewellery that she wears to go to town. Nak pergi bandar, nak pergi shopping ke benda, lain, pakai cucuk sanggul dia lain. Dan bawah sekali adalah jewellery yang dia akan pakai untuk pergi ke kenduri atau special functions. It's the same thing even in her almari. Ada kain, yang mana kain batik yang nak pakai di rumah, yang mana kain batik nak pergi ke pekan, yang mana kain batik nak pergi ke ke kenduri dan sebagainya. So I've watched that all my life. I had a grand auntie yang sentiasa dengan lipstick merah, sentiasa dengan sanggul tinggi, mesti ada bunga ros, dan walaupun masa tu saya ingat lagi umur dia dalam 70-an, dia tetap pakai baju kebaya dengan korset. It's amazing. I was surrounded by very, very amazing, beautiful and strong women in my life, Alhamdulillah. To me, saya rasa bila kita bangun pagi-pagi, you dress up, you look good, you want to feel good for yourself. If you feel good, the whole day will be good for you, inshallah. Even if you feel crappy, honestly, macam hari ni saya ada accident sikit. I'm in a lot of pain, but you know what? I put on my lipstick, I put on my tudung, and I'm here with all of you. Kita tak boleh ikut sangat hati yang gundah gulana, orang kata,
It's all from the inside out. You have to feel good about yourself, and the people around you will feel good. You see, that is Go ahead. very beautifully said, that is very important. Itulah yang kita perlu ya. Minda kita sangat penting ya. Apa yang kita fikirkan itulah yang akan berlaku. Jadi walaupun Juwita saya tahu ya memang sakit dia teruk sangat ya, tapi tak nampak bagaimana itulah kecekalan, betul tak? Itu satu kecekalan, dan juga satu it's a healing process for you. Saya boleh je nak duduk atas katil, ya Allah aku dah nak mati, aku sakit, and you just feel horrible. But kalau kita di dalam hati kita, it's okay, I'm okay. So I always tell people, you must always remember that you're okay. And you've got to love yourself. How can you love someone else when you don't love yourself, kan? And you have to take care of yourself. Kalau you tak jaga diri, macam mana you nak jaga suami, nak jaga anak? Dan bila saya kata jaga diri, jaga segala-galanya. Your mental state, your health, the state of your heart. Semua tu penting. Dan kalau satu benda yang tak betul, tak boleh, A lot of women yang saya kenal, ramai yang I nak kena jaga anak, I nak kena jaga suami, and they forget about themselves. Tak boleh, kita tak boleh lupa diri kita, sebab kita ni yang driving force, kita ni yang duk sana kemari, hantar anak sekolah, masak untuk husband, this and that, whatever. But if you're not well here and here, you can't do that. So persoalannya ini lebih kurang macam pentingkan diri sendiri, selfishness. Perlu ke tak perlu? Patut ke tak patut? Silakan. Boleh. Kalau nak kata selfish pun boleh. Apa salahnya? If you don't care for yourself, who's going to care for you? Very nice. If you don't love yourself, who's going to love you? Yes, my husband loves me, my daughter loves me, but I need to love myself. If I don't love myself, I cannot be loving them or anybody else. I have to take care of myself, my mental health, my spiritual health, my physical health. Then they can enjoy me. Kalau saya sentiasa sakit dalam bentuk apa sekalipun, how do I make them happy? Ya, Juwita, ini sama macam apa yang Juwita cerita beberapa hari lalu berkenaan dengan pramugari, betul? Pramugari? Oh yes. Ya, kalau kita naik kapal terbang zaman-zaman COVID ni dah tak ada nak naik kapal terbang lagi. Tapi if you all remember, kalau kita naik kapal terbang, pramugari atau pramugara akan bagi tahu kalau oksigen mask tu turun, letak pada diri kita dulu. Baru kita letak kepada orang yang kita jaga ataupun anak yang kecil. Di situ yang membuat saya terfikir sangat-sangat. Sebab saya tanya at that time, probably 30-40 years ago, I asked a very, very dear friend of mine who was a steward, and I said, why must put on you first? Put on the child first lah, that kind of thing. And he said, no, you can't. What if by the time you are struggling to put on him or her, and then you run out of gas and then you die? Who's going to take care of that child? So you've got to do it yourself first. Pull the mask on yourself quickly, and then you handle the child, so that you will be alive to be with your child. So that's the whole, and that stuck in my brain till today. You kena jaga diri you dulu, baru you boleh jaga orang lain, baru you boleh sayang orang lain. Betul-betul, sangat penting ya, message yang betul-betul perlu dipikir-pikirkan ya. Ingat jaga diri sendiri dahulu ya, baru boleh jaga orang lain ya. Saya ada beberapa message yang saya akan bacakan kalau boleh ya, Juwita ya. Ramai yang kata, Masya Allah, I didn't realize there's so many people. Oh my God, Masya Allah. Exactly. Ruth Surinder is saying thank you so much for inviting. Adriana Awaludin said, hi Juwita, your bahasa is fantastic. Okay, wait a minute. Adrina, okay. I want to talk to you very quickly. I'm sorry, Waran. Go ahead.
Okay, wanita-wanita yang kuat dan cekal dalam hidup saya. Adrina Awaludin, she is the head of this group of women who are the Thermomix users, and these are women who, some of them who've never cooked before, including herself. But now, mashallah, you know, it's a strong group of women who are cooking the life out of their kitchen. It's amazing. Every day they are doing that. I have Cik Puan Mimi Wahida Yusof also online. It's like, mashallah, Mimi is the Vice President of Peniagawati, of whom I am very, very proud to be a member of. And I'm also in her committee for membership. So wanita-wanita di luar sana yang belum lagi menjadi ahli peniagawati, marilah kita sama-sama dengan wanita-wanita yang cekal dan kuat ini semua. InsyaAllah, you know, and we build and be strong together. Yeah, there you go. So Mimi Wahida also said her bahasa memang bagus. And then you have got Pauline who says, wow, when you mention all the program you hosted, bring back memories. Watch all the programs. That's so amazing. Can you beat that? J Ishak kata would Juwita in the house. Hi Jay. Jay is our honorary secretary of Peniagawati. There you go. Hi Jay. Sri Devanayagi says, love yourself first. That's very interesting. Adriana says, Juwita is still colorful. Susan said, Juwita. Siti Zubaida said, believe in what you are capable of. Yes, for sure. And says, power, Juwita. Very nice, very nice. And a lot more messages coming by, but we have got some questions that we need you to answer. So, kalau boleh, kita masuk kepada topik yang lebih membimbangkan ya Juwita, kalau boleh. Terutamanya pada masa-masa pandemik ini. Yeah. And I know that you advocate this, keganasan rumah tangga ataupun abusive relationship ataupun domestic violence ya, macam-macam nama. Memang masih berlaku ya Juwita, tetapi ramai wanita yang tidak mahu berkongsi situasi yang berlaku di rumah mereka. Ini sangat membimbangkan saya katakan tadi. Jadi soalan saya kepada Juwita, apakah pandangan Juwita mengenai isu abusive relationship ini, dan tolong ceritakan usaha-usaha Juwita juga dalam hal ini. Juwita, silakan. Over the years, this is very, very sad for me actually. Over the years, saya berpengalaman dengan beberapa orang kawan-kawan yang baik yang melalui keganasan rumah tangga, not only rumah tangga, even some of them with their boyfriends and all that. It is very, very difficult and it's a very, very touchy situation. Saya pernah menolong beberapa orang kawan dan sebagainya. Kadang-kadang payah juga ya Waran, sebab di mana if the partner is very strong, kita lari daripada dia. I've taken them to safe houses, but then one phone call from the boyfriend or from the husband, they are back with them. You know, senang aja untuk diorang macam, oh I'm sorry, I takkan buat lagi, I sayang kat you, dia orang pun pergi balik. Dan lepas tu benda tu jadi berulang dan berulang kali. Dan saya pernah lihat benda tu berlaku berulang kali. For all you ladies out there, please remember this. You are not alone. Dan jangan pencilkan diri sendiri. Benda ni juga adalah satu benda yang orang malu nak cakap, sebab yalah, you know, domestic violence ni is not something that you want to talk about. But jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri dan jangan pencilkan diri. Reach out lebih-lebih lagi kepada family. Family takkan biarkan you lah. Saya belum lagi jumpa keluarga yang takkan peduli pasal you. Kalau you diam, diorang tak tahu, memang diorang tak boleh tolong. Tapi reach out to your friends, reach out to the police if you are afraid of your life. Reach out to
ada badan-badan yang tertentu ya yang membantu wanita-wanita yang bermasalah seperti ini. You are not alone. Don't feel that you're alone. Dan ramai juga yang rasa macam, oh, I ada anak, kalau I bercerai macam mana nak hidup. So because of that you stay in an abusive relationship. No, you are worth more than that. Ya, kita dicipta oleh Allah, dicipta oleh Tuhan bukan untuk dipukul dan dibelasah, tidak. Kita dicipta untuk to make this world more beautiful, to fill this world with more beautiful people, ibu-ibu dan sebagainya. So no, we are not put in this world. Kita tidak diletak di muka bumi ini untuk disepak terajang, tidak, sama sekali tidak. So Juwita dalam beberapa perkara yang Juwita beritahu tadi, langkah-langkah pertama adalah bagi tahu keluarga, kemudian so bagaimana dengan polis? Kalau pergi ke balai polis, apa reaksi mereka ya? Okay, saya ada seorang kawan yang pergi ke balai polis and they were wonderful. Bila dia pergi dengan keadaan dia yang dah dipukul dan sebagainya, mereka bawa dia ke bilik untuk bertemu dengan ketua ataupun pegawai yang atasan yang seorang wanita. They treated her very well. They took her away, give her privacy and everything. So inshallah, the police can help. There was another situation sama juga, dia pergi melaporkan pada polis dan polis cakap diorang boleh tangkap. Domestic violence ni dah boleh tangkap at that time. Saya tak tahu sekarang kalau dah berubah, tapi about 4 years ago at that time memang boleh tangkap. Tapi dia tak nak pula. Dia takut. Nanti polis pergi tangkap suami dia dekat office dan sebagainya, dia tak nak suami dia malu. So she went back to this abusive relationship, which I felt so sad for her. Tak boleh lah, tak boleh. Macam ni, sekali lagi, we are so precious. Nyawa kita ni adalah satu pemberian Tuhan. Ini adalah satu amanah dari Tuhan ya Waran. Tuhan bagi kita nyawa, kita kena jaga nyawa ni. Jadi you have to do the right thing for yourself. Always you have to do the right thing for yourself. Jadi tuan-tuan dan silakan. Kalau takut nak pergi polis, saya cakap tadi, cakap dengan mak bapak, cakap dengan adik, abang, kakak, whatever. If you don't have siblings, talk to your best friend. I'm sure they will help you. There are ways to help these people. I have another friend yang keluar daripada abusive relationship. Dia ada anak 3 dan sekarang dia telah berkahwin dan dia bahagia, ada suami yang jaga dia, jaga anak-anak dia. Don't feel hopeless. Bila kita rasa hopeless, benda tu akan manifest, benda tu akan menjadi hopeless. Tetapi you have to have that. You have to believe that that good will come to you if you take care of yourself. If you are good to yourself, good things will come to you. It's as simple as that, Waran. Perfectly said ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang berbincang mengenai keganasan rumah tangga ya, abusive relationship ataupun domestic violence. Juwita, saya ada soalan daripada WhatsApp yang saya terima ya, daripada Azura Ismail dari Selangor ya. Apakah yang akan berlaku kepada suami yang diberkas polis? Ini soalannya. Juwita, boleh jawab? Honestly saya tak pasti, tapi dia akan didakwa lah. Dia akan didakwa dan I'm sure they will go to court. They will kalau orang Islam akan pergi ke mahkamah syariah dan sebagainya. Pergi counselling dan sebagainya. So find out from pejabat agama yang berdekatan. For those who are non-Muslims, find out from lawyers, from the civil court. You can always ask this. If you go online, there are always hotlines where you can call and ask. Tanya, sebab kita sebenar-benarnya dalam in the Syariah law and also in the civil law, kita ada banyak hak. Ramai orang tak tahu ni.
Orang wanita ada banyak hak dari segi agama dan dari segi undang-undang. Jadi jangan biar hak itu ditarik daripada kita. Kita ada hak itu. Jangan sia-siakan hak tu. Hak tu diberi oleh Tuhan dan diberi oleh undang-undang negara kita. So jangan sia-siakan benda tu. If you need help, there's always help for you out there, insyaAllah. Yeah, so for the ladies out there, bagi wanita-wanita di sana ya, seorang isteri ataupun girlfriend dan sebagainya, apakah tanda-tanda awal keganasan rumah tangga? Ataupun soalan saya ialah begini Juwita, setakat mana seseorang itu patut bertoleransi? Toleransi. Penting ini ya. How much do you tolerate? None at all. Okay, so none at all. Why should you? Okay, it starts with abusiveness verbally ya. Kata-kata kesan. Kenapa kita nak kena dengar benda-benda tu? Ya, betul. Kenapa? Untuk apa? Kalau mak bapak kita sendiri tak pernah maki hamun kita, kenapa kita nak biar orang lain maki hamun kita? No, cannot. So daripada situ it has to stop, because from here it will be this. And from this it will be the kicking and the all the horrible things, So no. And the list goes on. Don't allow it. You can smell it. Smell it. There's a time where there was a group of us and there was this friend of ours who was going through an abusive relationship, and we keep on telling her, this is not right. Oh no, but he loves me. Jangan keliru. Jangan keliru kasih sayang, sebab kasih sayang tak ada kena mengena dengan kesakitan fizikal dan emosional. Itu bukan kasih sayang. Jangan confuse benda tu. Tolonglah wanita-wanita di luar sana, jangan confuse benda tu. Okay, Juwita, saya tengah baca komen-komen ni ya. Hishamuddin Abdul Jalil kata steady sis Juwita. Hishamuddin is my apa nak cakap? Hisham is my coursemate in VLC. VLC is Virtual Lancaster. A shout out goes to our founder Nazrin Wahab, Muhammad Nazrin Wahab, whose birthday is today. Oh really? Happy birthday Nazrin. Yeah. And then Susan Iswaran said, well said Julia. Siti Zubaida said, believe in what you are capable of. Jay Isha said, power lah Julia. Mimi Wahida says the game bubbly as ever. Nur Saada Zakaria says Juwita Jalil is always fabulous. Well, yes, she is so right. Thank you. That's in Dr. Nur Saada. Yes, thank you. Oh, really? Yeah. Women are a blessing, Susan says. Women are a blessing. Yes, thank you, Susan Iswaran. Sorry, women are a blessing. We are a blessing. So, you said it. So Isham Shahlin says, go Kak Ju, yeah? Oh my gosh. Isham Shahlin is a film director that I've worked with on a couple of times. My music videos for my artists and commercials and stuff. So thank you, Isham. Yeah, there you go. So Juwita, saya ada soalan ni ya. Saya ada baca petikan dalam media sosial ya, yang berbunyi begini. Saya rasa malu sebab orang akan tahu saya tak boleh tunjuk muka saya lagi, dan saya takut akan keselamatan saya dan anak-anak saya. Juwita, apakah nasihat Juwita kepada ibu ataupun isteri ni? Go to the last thing that she said. Saya takut. Ya. Keselamatan saya dan anak-anak saya. Ya, betul. That is more than enough for you to overcome your malu. Lagi malu kan kalau you keluar jalan, you keluar bawa hantar anak sekolah dengan mata merah berdarah apa semua. Saya pernah nampak benda tu berlaku. A friend of mine, we were going off somewhere and she went to the airport to send her son, and she was wearing these huge glasses, but I could see muka dia lebam dan sebagainya. So I tarik dia ke tepi. And dia buka cermin mata, the white of her eyes are not white anymore. Dah merah, sebab dia kena tumbuk. And I told her, I said, my God, really? I mean, and then she says, I can't go anywhere. I'm so afraid. Because you're afraid, use that as
if you're afraid for your life and for your children, guna benda tu sebagai satu yang boleh mendorong anda untuk mencari pertolongan, untuk mencari kekuatan dulu, use that, to get to be motivated, to find help and to be strong. Itu takut mati kan adalah satu motivasi yang kuat juga kan? Betul. You don't know if you are beaten so much every day, you don't know if you're going to be alive the next time. So stand up, step up, reach out for help. Inshallah, there will be people who will be there to take your hand and help you. Very nice. Terima kasih banyak-banyak. Juwita, ada banyak soalan yang bertanyakan lebih kurang sama ya. Dia punya soalannya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil jika saya didera dan sebagainya. So ramai sangat wanita di sana yang memerlukan bantuan. Memerlukan bantuan satu, bantulah diri anda sendiri. Itu penting ya. Pergi jumpa kawan, the first step is very important. Pergi jumpa kawan, bagi tahu keluarga, tak payah malu, tak payah segan silu, sebab ini penting ya. Kalau kamu segan sekarang, dianiaya kemudian ya, your life is very important. Juwita, I want to ask you in this perspective of men also ya, lelaki. Kajian menunjukkan lelaki takut untuk menerima wanita dalam organisasi. Dalam arti kata lain, diskriminasi ya. Itu sudah pasti. Adakah ia benar ataupun bagaimana dalam kerja Juwita? Well, bukanlah semua ya. Bukan semua. Macam Isham Shahlin, he's this fabulous director yang bila saya bekerja sama dengan dia selalu dengar pendapat saya dan sebagainya. We discuss, alhamdulillah. Saya dapat bekerja dengan kaum lelaki yang boleh menghargai dan respect apa yang pengalaman yang saya ada. But of course memang ada kadang-kadang bila kita pergi meeting ke dululah bukan sekarang sekarang meeting online je. Dulu you enter a boardroom and there's 10 men there and everything, and they look at you up and down like siapalah perempuan ni, macam lah dia pandai sangat lah, that kind of thing. Benda tu masih ada, tetapi again ladies, if you're confident with what you can do and who you are and what you're good at, pandanglah. Tiru macam pandanglah. Aku tahu aku bagus macam mana, aku tahu apa yang aku boleh buat. The fact that I am here in your boardroom is because you hire me for what I'm good at. So listen to me lah. Kan? And then you do what you do best at the best of your ability. Deliver what it is that you have to deliver above and beyond. And then that's where they will oh yeah, that's it. This girl know what she's talking about, So if you know what you're talking about, if you believe in yourself, again, it goes back to that. It always goes back to that. You love yourself, you believe in yourself, benda tu akan keluar. It will project. Betul. Yeah. So you dress. This is something I always tell my participants of my workshops and everything. Dress the way you want to be addressed. Yeah, dress the way you want to be addressed. Well said. Dalam erti kata yang sama ya, saya ada soalan daripada WhatsApp ni ya. Puan Juwita masih anggun dan jelita. Apakah rahsia Puan dan perlukah kita nampak anggun walaupun setelah bersuami dan berkeluarga? Puan Kamsiah Nordin dari Pahang, silakan. Puan Kamsiah Nordin dari Pahang, kita memang dilahirkan jelita, sayang. Wanita dilahirkan jelita, sayangku. So kita mesti jelita sentiasa, mesti. Dan kita jelita untuk diri kita dahulu. Bila kita berdiri, bangun pagi-pagi, tengok cermin,
jangan terperanjat macam alamak, nanti jadi macam lagu Saloma tu juga kan, apa ni, mengerbang rambut macam hantu dalam hutan kan. So kita kena suka apa yang kita tengok. Love what you see, and then you step out and everybody around you is going to love what they see. You have to love what you see first, and then everyone else will see that love. You carry that love. Bawa kasih sayang yang ada untuk diri kita ni, bawa dan kita share dengan semua orang. Baru orang semua boleh nampak benda tu. So Puan, kita kena jelita selalu. Jelita untuk diri kita sendiri, barulah suami kita nampak kita jelita, kan? So jelita untuk diri kita sendiri itu penting ya, bersuami ataupun tidak bersuami. Saya ingat lagi cerita pasal orang sebelah ya, neighbor, remember? My neighbor, oh my god. Kalau tak salah saya umur dia dalam 80 agaknya sekarang ya. Suami dia meninggal 2 tahun yang lepas. Tetapi setiap 2-3 hari saya nampak yang dia pergi mesti set rambut. Aunty-aunty yang set rambut tu, mesti manicure, pedicure, and she is so well put together. So di situ saya nampak juga dia bersiap dan bercantik-cantik, bukan semata-mata kerana ada suami. Walaupun suami dia dah meninggal, dia tetap cantik dan dia tetap lawa anggun sentiasa, because petang-petang nanti dia jalan, dia lalu kat depan and then go, hi auntie, macam hi, and I think that's what keeps her young. I think that's what keeps her young, because she's always taking care of herself, sentiasa cantik selalu. So benda tu membuat dia menjadi satu awet muda untuk dia. Saya pasti benda tu. Ya, betul, sangat penting ya. So jaga kecantikan diri sendiri. Nur Hayati Zakaria bagi tahu kat sini, Juwita Jalil, see the mirror as it mirrors you, as beauty lies in the eye of the beholder. You are living proof. Well, I've said it again. Dr. Nur Hayati Zakaria ni daripada Dubai ya. Terima kasih. Thank you so much for joining us all the way from Dubai. Thank you so much. Thank you. Thanks Doc, and you said it well. Rajwin says nice sharing. Mimi Wahida once again she says, kita wanita ni multitask, kaum Adam tak boleh buat macam kita. Ya, betul? Yes. Betul? Saya Mimi, I agree. You know why? Because saya ingat lagi dulu when I had my last daughter yang kecil sekali. Saya ingat lagi masa tu saya letak dia dalam carrier kat depan. I had my earphone, my earpiece, tengah cakap dengan klien tapi di sini tengah masak. You know what I mean? Like yes, closing deals and whatever with my daughter here, and here I am cooking. Of course, that I can't do that anymore at my age. But at that time, when I sit down and I think about it, like, ya Allah, macam mana aku boleh buat benda-benda tu semua? And macam kalau ada show, like, when I host a function, selalunya nanti balik pukul 2 pagi ke whatever, masa itulah nak serika baju sekolah anak, nak pergi sekolah this and that, besok pagi hantar nak pergi sekolah dah, and then tengah hari tu pergi meeting, nak untuk event lain ataupun untuk projek lain apa semua, berlari ambil anak sekolah, hantar balik, masak di sana. Wow, women are amazing. Women are absolutely amazing. So because we are amazing, we have to stay amazing. And how do you stay amazing? To always remember that you are amazing. Exactly. And on that same note, Mimi is already asking, kita wanita bila nak keluar ni? Sabar lepas MCO ya. Juwita, saya nak tanya sedikit. Saya ada baca dalam LinkedIn also ya, profile Juwita ya. MODA, MODA ataupun Malaysian Official Designers Association. You're the Vice President dan juga peniagawati, iaitu Persatuan Wanita Bumi Putera dalam Perniagaan dan Profession ya. You're involved in both. Boleh tolong terangkan sedikit mengenai kedua-dua pertubuhan ini? Okay, dalam MODA, Malaysian Official Designers Association, saya adalah naib pengurusi education and training.
InsyaAllah banyak benda-benda yang akan kita lakukan to educate people about the fashion industry dan and everything else that is the business and stuff. And kita banyak berkolaborasi dengan universiti-universiti di mana kita bagi peluang untuk student-student dan sebagainya go into a mentorship program, and stuff like that. So dengan Peniagawati, saya adalah ahli dan juga di dalam komiti macam saya cakap tadi, dalam komiti membership bersama dengan Adrina Waludin. Jadi kepada wanita-wanita di sana, it doesn't matter even if you have a small business, come and join Peniagawati. InsyaAllah sebab network dalam Peniagawati ni besar sangat, terlampau besar. So kalau you come in, you can always get to know all the members yang ada yang bermacam-macam jenis industri. So we can grow together, ladies. We can grow together. So ladies, there you go, Peniagawati ya. Kalau nak sila hubungi Juwita Jalil ya. Juwita, sorry, since you're plugging it in, I'm plugging in, dan juga Moda. Moda bukan saja untuk designer ya. As of 2 years ago, our President Melinda Lui has actually opened the doors to everybody yang ada kaitan dengan fashion industry. Contohnya models, tak ada models, mana ada fashion show, tak ada fashion show, macam mana designer nak tunjuk pakaian. Musicians, sebab tak ada music, mana boleh ada lagu untuk fashion show dan sebagainya. Photographers, makeup artists, fabric suppliers and all. Tak ada fabric, macam mana nak buat baju? You get what I mean? So kita dah buka pintu kita untuk semua orang. So dan untuk student juga, bukan sahaja student yang belajar fashion, tapi student yang macam baru-baru ni kita bekerja dengan Raffles College for international fashion business students. They are not designers, but they are business students who are into fashion business. So benda ni dibuka luas ya. So please come okay. and be a part of us and grow together, insyaAllah. So you also spoke about some cancer awareness program that Yes, last year Moda kita buat breast cancer awareness program. Kita ada buat buddies night out, maknanya kita ada contest. We had a contest where we had 16 couples, tak kiralah suami isteri ataupun a lady and her best friend or her sister or whoever. This is the buddy yang bersama-sama dengan dia semasa dia lalu cancer. And I had this amazing opportunity to interview them, talk to them. These are such strong women. Please go to Moda punya Instagram and also my Instagram where you can see some of the interviews. It's amazing how they supported each other. So we had 16 designers to dress them up, each of this couple, pakai pakaian designer apa semua. Kita ada Estee Lauder yang sponsor makeup, kita ada hair designers dan sebagainya. Dress them up for that day, ambil gambar, ambil video, duduk makan, enjoy hotel stay masa tu dekat W Hotel, and just to make them feel very, very special for that day. So, mashallah, it's amazing. These are the beautiful things. See, these are the beautiful things that you get when you join an association. So you get to do all these things, the CSR yang sangat-sangat bermakna. Yeah, because my mother was a cancer survivor. She survived cancer for 30 years before she died. So the breast cancer awareness program was very, very close to my heart, and it was an amazing, amazing experience. Yeah, so banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh Juwita ya. There are so many things that you are doing ya, Juwita. Inshallah, whatever we can. You have to give. Exactly. When you give, then you'll get more. You're right. In double folds, I would say ya. Yes. Yeah. So Juwita, boleh cerita sedikit detik-detik gemilang Juwita dalam industri hiburan ini. Dan juga kalau boleh on that same pathway, apakah masa depan industri ini di negara kita, ataupun how much it has evolved? Oh wow.
saya tak layak nak cakap pasal entertainment industry saya rasa. Tapi tapi macam ni lah, everyone is struggling. Semua orang struggle dalam masa MCO ni. But you know, life goes on. Ramai artis-artis kita yang mencari rezeki cara yang lain ya. Alhamdulillah, yang jual nasi lemak, yang jual, tak ada apa yang nak dimalukan. Ramai artis-artis yang terkemuka yang jual makanan dan sebagainya, and they make enough money to support themselves because kita tak ada show, kita tak boleh perform. Sama macam saya sebagai seorang MC, tahun lepas banyak show yang cancel dan sebagainya. Sampai sekarang saya sepatutnya ada event hujung bulan Mei, dan tadi saya call event organizer kata no, tak boleh buat, you know. So we have no physical shows and stuff, but kita nampak ramai artis-artis yang buat performance online. Jadi kepada anda di sana, di mana yang ada artis-artis buat performance online, yang kena bayar, nak tengok, bayarlah, sebab inilah satu-satu caranya diorang nak hidup ya. Kita tak ada show, kita tak ada event, tak boleh buat, you know, clubs pun tak buka, ramai band-band club yang tak boleh main, buskers pun susah sekarang, dah tak boleh. Jadi but I know one thing, ramai penulis-penulis lagu, komposer-komposer terus berkarya, insyaAllah. Musicians berkarya, you know, they go online, they send files to each other, kau main drum, kau main gitar, hantar kat aku buat lagu, you know, that it's still happening, you know. You cannot take that away from them. Itu nyawa dia ya, darah yang mengalir dalam jiwa pengkarya-pengkarya ni tetap akan you know, hidup ya selagi mereka masih hidup. So once an entertainer, always an entertainer. Always. Juwita Jalil ni depan ni semua. Tetap. Juwita, detik-detik gemilang. Allahu Akbar, detik-detik gemilang. Yang macam mana saya cakap tadi, saya pernah buat event-event yang sungguh bermakna, sungguh yang pernah dan konsert-konsert yang amat bermakna. Saya pernah produce konsert di London, di Jakarta, di Singapura dan sebagainya. Tak tidur 2-3 malam, you know, to make sure everything is okay, you know. So mashallah, I had a very, very blessed life. Alhamdulillah, it's been amazing. And it still is. It is still amazing. Walaupun ramai orang kata MCO ni, you know, tak best lah, itulah ni lah. But you know what? Masa MCO ni lah saya dapat duduk dengan anak-anak dan suami makan tiap-tiap hari. Kalau tidak, orang ni pergi kerja, orang tu pergi kerja, you know, you don't see anybody. So Alhamdulillah. And also because of this MCO, you know, I got to know all my VLCs, my virtual learncasters, you know, and we are virtually, we are online, we are more in touch now than we've ever been before. And I met you, my dear Waran. Exactly. That's amazing, isn't it? Yeah. It's amazing. I met you through Pat, you know, all the way in Romania. So, mashallah, you know, saya rasa MCO ni mendekatkan kita lagi, mengecilkan lagi dunia ni supaya kita dapat reach out to everybody. Alhamdulillah. Beyond boundaries, I would say, yeah. Beyond boundaries. Amazing. Yes. So Juwita, kata-kata akhir, kata-kata semangat. Apakah message yang Juwita boleh berikan kepada wanita-wanita kita di sana? Okay, can I very quickly share something? Please, go ahead. This is something that I have never, it took me a while to want to share about this. Actually, it was sometime last year that I started to be able to talk about it. The very short story of it all, I met with a car accident about 15 years ago, and I was paralyzed from neck down. I couldn't even speak, for that matter, because, you know, some nerve damage and stuff like that. Tu yang sewil tu. So it was horrible at the height of my career. Okay, zaman
di saat-saat kegemilangan kerjaya saya, benda ni berlaku. It was a great test for me, and I literally at that time I lost everything. But dan ada di saat dan di satu masa di mana saya cakap, okay, dah lah, aku tak nak lagi dah. You know, I don't want this anymore. Biar, let me wither away and die. Yeah. So my children had to help me bathe, you know, sebab saya memang tak boleh buat apa-apa. Dan satu hari saya lihat anak saya yang masa tu dia SPM masa tu, dia exam tapi dia nak kena jaga saya, dia nak kena suap saya makan dan sebagainya. Dan saya lihat dia after about 1 year of feeling very sorry for myself, that is being selfish, okay? When you feel sorry for yourself, remember you are being very selfish. So after 1 year of feeling sorry for myself and being selfish for myself, I looked at her and I'm like, oh my God, is this the memory of me that my daughter is going to carry all her life? You know, menjaga mak dia yang what's the word? Bukan cacat, mak dia yang tak boleh buat apa-apa, you know. And I said no, I don't want to be like this anymore. So I decided to snap out of it, and I did everything that I could. The doctors said I couldn't walk anymore, but hey, alhamdulillah, here I am. I went through every painful therapy that there is to go through, and you know what? Life is worth fighting for. And I fought for it, man, and I'm here, and nothing is impossible. Kalau saya boleh berjalan dan boleh bercakap dan boleh pakai kasut tumit tinggi naik atas pentas sekali lagi, I'm sure you all can do more than that. So no, it is never the end of the world. Apa yang berlaku pada kita tak semestinya benda tu yang menjahanamkan kita. Tidak. Dia membuat kita lagi kuat dan lagi, you know, and we appreciate and we so grateful, Waran. If people ask me what's my greatest fear is to get out in the morning and don't remember who I am. Because at that time when that happened, there were so many things I don't remember. I couldn't remember how to form words even. You know, I would, you know, when I slowly got my motor senses back, you know, I would pick up my toothbrush and I'm like, I don't know what it is. Do you know what I mean? So I went through all that, and it just makes you stronger. So pandemic ke, accident ke, cancer ke, you know, hey, get up and get going. Just keep going until you can't go anymore. And that is because you have died, seriously. I mean, like, my mother was so strong. I mean, she was still up and about till the very last day before she passed away. So, fight for it. Fight for your life. Fight for you. Terharu saya ya. I mean, every time bila saya bawa tetamu, ada masa-masa naik bulu roma ya. I get goosebumps. This is it. It's amazing ya apa yang Juwita ceritakan tadi ya. Bukan senang ya Juwita, bukan senang, tapi only you will know. Hanya Juwita sahaja yang tahu ya macam mana the whole journey, the process of healing ya. Tapi look at you now. Tak nampak pun, tak nampak. Saya mana ada. Seronok bincang dengan you are an amazing lady. Juwita, messages are coming. J. Ishak says MCO is a blessing, more things that we could reflect on and made us innovate and discover our strengths and help more people. Yes, you are so right, J. Ishak. Oh yes. Susan is saying you are amazing, Juwita. Suhaila Menon is saying strong and a beautiful woman. Fight for your life, it's worth it. Yes. Yes. Exactly. Fight for your life, it's worth it. Yes. Juwita, I have got no words to say, Juwita. 10 jari disusun, Juwita. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi ya. Begitu banyak pengalaman yang dikongsi tadi ya, demi membantu mereka di sana ya.
demi membantu anda semua di sana ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya amat memang betul-betul terharu dengan begitu banyak usaha-usaha Juwita ya, demi membantu wanita-wanita di sana. So jangan lupa ya, kamu tak perlu dibantu ya, kamu boleh bantu diri kamu sendiri. Kamu boleh bantu diri kamu sendiri. So I'm still getting a lot of messages, but yes, we have to go on. We have to go. Exactly. Saya bersama-sama dengan seluruh warga peminat Juwita berdoa agar Juwita sihat sentiasa and Amin. continue doing what you do best. Thank you Juwita, so much. thank you so very much. Thank you so Thank you much. so much. Thank you for all the love. Thank you everyone for watching us. Keep watching Waran Shanmugam show because he's got amazing people with him every week. Yes, every week Wednesdays at 8. Yes, every week. Please watch his shows, and always reach out. Reach out. Remember to reach out, because you are never alone. Remember that you are never alone. Thank you so much. Thank you for all the love and all the strength. This is what I need. Thank you. Yeah, you're most welcome. And please, when you go back to your Facebook, there are plenty of messages. Please answer, reply them, because they are all talking about you, only you. Oh, one no. else. I'm not a fan of Facebook, so please follow me on Instagram, Juwita Jalil. JuitaJalil, Juwita Jalil on LinkedIn. Follow me, and inshallah, I'll see you all there. Thank you so much, Waran. Thank you so much. Thank you so much, Juwita. Jadi dua persoalan terjawab ya, tuan-tuan dan puan-puan. Rahsia di sebalik keanggunan beliau, Juwita Jalil, dan juga usaha-usaha Juwita Jalil dalam memperkasakan wanita. Juga dua perkara yang sangat ketara adalah, satu, sentiasa lakukan apa saja yang anda fikir dan rasa betul. Dan yang kedua, sangat penting, bantulah bila perlu, bantulah bila mampu. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Ingat, anda pun boleh membawa perubahan ya. Pastikan bersama saya minggu depan, hari dan masa yang sama di rancangan The Waran Shanmugam Show. Kita akan bawakan anda seorang lagi insan berinspirasi. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Thank you so much. Bye everyone. Bye.